ഈ വീട് കൊള്ളാം. നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ നിൽക്കും. എനിക്കൊരു 4 ബെഡ്റൂം, ഒരു 3 ബാത്റൂം, സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് വേണ്ട, പിന്നെ ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആവണം. പൂജാമുറി ആയിക്കോട്ടെ. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ വീട് നിൽക്കുമോ എന്നുള്ളത് എന്റെ ഡൗട്ട്. Can I help you guys? ഇത് നമ്മുടെ രഞ്ജു കോശിയല്ലേ, CABC മോർഗേജ് അഡ്വൈസർ ആണ്. നിനക്കറിയോ? ഇങ്ങനെയുണ്ടോ? ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പുള്ളി ഫേമസ് അല്ലേ. പുള്ളി ഇപ്പൊ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഏരിയയിലെ വീടിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാം. ഭയങ്കര മാൻഷൻ പോലെ അടിപൊളി കൊട്ടാരങ്ങൾ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയും അല്ലേ? We'll go. Come. അപ്പൊ ഒരു കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാനഡയിൽ പുതിയതായിട്ടൊരു വീട് വാങ്ങുന്നവർക്ക് മോർഗേജിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഡിസിഷൻ എടുക്കും, എത്ര ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണ്, എഞ്ചിനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരു ന്യൂ കമർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്. അതായത് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വീട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. ഈവൻ PR ആണെങ്കിലും വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആയാലും സ്റ്റഡി പെർമിറ്റ് അല്ലെ ഏതൊരു വിസ സ്റ്റേറ്റസിലുള്ള ആൾക്കും ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഓൾസോ ഈ മോർഗേജിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് അറിയാനും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ രഞ്ജുവിന്റെ ഇൻപുട്സ് വഴി അതെല്ലാം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Yeah, absolutely. Let's sit down anyways and let's talk more. Come, go ahead. Thank you. അപ്പോ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ടൊരു വീട് വാങ്ങിക്കാനുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത്? The first thing is you have to create a team. When I say a team, you have to look at getting a good realtor, an experienced lawyer, and a knowledgeable mortgage advisor. So if you have these 3 components, I think e-process will be extremely smooth. Extremely smooth as in like it will make sure that you have no last minute hiccups or last minute headaches when you are ready to close the property. That's the first step you should take as a client. This will be the biggest life decision that you ever make in your life. So you have to make sure that you have the right team behind you so they can support you in every step of the way. And that makes it easier for you to take less of a burden on yourself. Right. Okay. Yeah. Also, ഇപ്പൊ ടീമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ these 3 teams അവരൊന്ന് 3 separate entities ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം who is the best. Correct. So what I usually tell clients is, see, I'm a mortgage advisor and I work for one bank. But you have to talk to a few people, understand the questions they're asking, and the questions that you're asking them, and see what kind of response you get. If a advisor or a realtor or a lawyer is knowledgeable and experienced, you will understand the type of questions that they're asking, that it is, how do I say it? It'll be extremely easy for you to answer because they'll break it down and make it really simple. Okay. Alangi, what happens is there's people in the industry who use a lot of jargon. Right. And it'll confuse everybody. So other simplify, and what I usually do is I break it down and understand what are their needs first, and then we go talk about different things. Okay. One of the biggest thing we talk about is budgeting. Sometimes get clients, they have no idea what kind of house they want to buy, what is their budget and all that stuff. Then I break it down, okay, what is your income? And then we'll go backwards in terms of how much do you want to spend off your income on a monthly budget. Okay. So that's how we process it. Okay, got it. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഒരു നെക്സ്റ്റ് 3 years കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റ് ടൈം ആണോ അതായത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി? That's one of the biggest questions in the mortgage industry. When is the right time? Or even in real estate. Okay. Either realtor or any mortgage advisor, it's the same answer you'll get, that it's better to invest today or you should have invested yesterday. Okay. The reason for that is Canadian economy is one of the fastest growing among the G7 nations. So our economy is extremely developing. And then when you have immigrants of close to 450 to 500,000 people coming in 1 year, they all need a place to stay. Right. Whether it's a luxury townhouse or detached house or a basement, they need a place to stay. They cannot live anywhere else. So in that regard, when you look at a property, it is an investment, but also you have to look at it as a place where you're going to call this a home. Because you moved to a country called Canada and you're calling this home. So in order for you to move to the next step, you want to buy a house. And that's every person's dream. And this is exactly what
people like us are here to help you and advise you. അപ്പോൾ ഞാൻ മോർഗേജിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഞങ്ങളുടെ വ്യൂവേഴ്സും ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പ്രീ ക്വാളിഫൈ ആൻഡ് പ്രീ അപ്രൂവ് 2 ടേംസ് ഉണ്ട്. Correct. സോ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണോ അതോ അത് ഡിഫറെന്റ് ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്? Correct. You walk in Okumum, it's extremely similar, but it is completely different. ഓക്കെ. I'll tell you the difference. It's extremely simple as well. So when you look at pre-qualify is, they tell me that I want to buy a house. It's more of a dream and more of they're in the planning process. Maybe they're not ready to buy yet, but they're just in the planning process to figure out expenses and budget and like how much will I pay in property taxes. All of these things will matter. So that's why pre-qualification is all about figuring out if this makes sense now, or do we wait till both of us have a job or both of us have a full-time employment. Okay. It's a planning process. Then when you come to pre-approval, it's a bit different. Pre-approval, basically, it's a covenant pre-approval. Basically, you get you go through with a mortgage advisor, you sit down maybe for 15-20 minutes or even 30 minutes, and they ask you a series of questions of, okay, you found an area that you like, a neighborhood you like, and from there they ask you, what is, as mortgage advisors, we ask you, how much are you willing to spend now on this house? And they will have a better idea because they've seen houses for 500,000 or 800,000. Either budget, we can work with whatever it is. And then from there, we go backwards and figure out, okay, if that is your budget, let's see how much down payment you need. We will look at all your documents, and then the documents get sent to the back office at the banks for them to review. And then they will come back to us and they will completely give you a pre-approval certificate. Okay. So with that certificate, you can definitely go around and shop around with confidence with any realtor or with anyone. And another biggest advantage is when the sellers see that you're pre-approved financially, they're ready to give you the house. Because a lot of people don't do this big step of doing the homework because it's a tedious process. It takes a bit more time consuming. So they rather go see the house because they're excited. Right. They're excited to go see the house. They want to see what foundation it has, the neighborhood, the schools, layout. And they're excited to see different houses and see the different ideas and what they can do with renovations and things like that. So I tell them, like, if we take it a step at a time, it becomes extremely smooth in terms of making sure that, there's no headaches along the way or any doubts in your mind that will this work or will this not work with the banks. So a bank in that conference, a bank's commitment is there at all times. രഞ്ജു ബ്രോ, Yeah. ഞങ്ങളുടെ ഫോളോവേഴ്സും അതായത് കുറെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന സ്റ്റഡി പെർമിറ്റിലെ ആൾക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റിലെ ആൾക്കാർക്കോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടികൾ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ? കാരണം PR ആൾക്കാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ കാനഡിയൻ ഓബിയസ്ലി വാങ്ങാം. പക്ഷെ സ്റ്റഡി പെർമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ്, അതും ഓപ്പൺ വർക്ക് പെർമിറ്റ്, ക്ലോസ്ഡ് വർക്ക് പെർമിറ്റ്, അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ, വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലേ? Correct. That's actually a good question, Choiche, because I get a lot of applications with people who are not Canadian citizenship or doesn't have a PR. Okay. പുതിയതായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ who's on work permit. Work permit നോക്കുമ്പോൾ as long as the work permit has at least 183 days left on the work permit or 6.5 months, at least validity വേണം ആ work permit. Okay. Then you are allowed to buy. The other restriction is 3 out of the 4 years you have to be working full time in a job. Okay. And then one more restriction is you can only purchase one property, one residential property. Fine. Okay. Till you get PR അല്ലെങ്കിൽ Canadian citizenship കിട്ടുന്ന വരെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാൻ പറ്റും. Correct, yeah. ഓക്കെ. അതിൽ മുന്നേ ഈ 2023 ജാനുവരിയിൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വന്നിരുന്നു അല്ലേ? Correct. സോ അതിൽ ചെറിയൊരു അമെൻഡ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. Correct. So basically the Canadian government came back and put restrictions on by non-PR holders to not buy a house. That's the rule, and it was always like that. The reason for being that is to control the Canadian house pricing. House pricing in the past 2-3 years has completely gone up. It's uncontrollable. ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രൈസ്. Exactly. But the reason for that is everyone who came into the country, immigrated country, was able to buy a property. And അതിന് പുറത്ത് ഈ interest rate നോക്കുമ്പോൾ
1.5%, 2% on there അതെ. 2-3 years ago. So people were able to just buy അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. afford at that time. Now they've put few more extra restrictions, and this is a rule that they had where non-PR couldn't buy. പക്ഷെ അത് January 1st അത് edit ചെയ്തായിരുന്നു, and they came out with a statement saying that now non-PR people can also buy. And it gives everyone an equal chance in that കളിക്കാൻ, because now it's open field for everybody to at least acquire property. So it's not too late. The Canadian economy, Canadian economy runs on housing. 30 to 50% of the GDP comes from housing alone. Construction workers, big bricklayers, electricians, they all contribute to this society. To Complete this labor works. complete labor works, all coming to housing society. And our housing supply, it's not a well-known fact, but our housing supply is 7 years behind in supply. So other catch up and it'll take a long time. There's multiple restrictions where you can't go and build on every piece of land. So that's where the restrictions are. That's why it's good to buy a house now instead of later or waiting on it. Okay. If you can afford it, right? That's the biggest thing. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൗസിന് എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ഇടേണ്ടി വരും? ഇപ്പൊ എത്രയുണ്ട് ഈ വീടിന്? അതിന്റെ എത്ര പെർസെന്റ് ഉണ്ട്? Correct. If a house is worth $1 million or more, you have to put 20% down. That's a standard rule across all the banks. Okay. Now, it's not the variance when you buy a house for $500,000 or less, you only have to put 5% down payment. അങ്ങനെ ക്ലോസ് എല്ലാവർക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ? It's all different based on the purchase price. Okay. അതിന്റെ പുറത്ത് if you buy a house from $500 to $1 million, അതിനകത്ത് the range is anywhere from 7 to 10%. അതിനകത്ത് the technical calculation ഉണ്ട്. I don't want to get into the details of that. Basically, if you budget from 7 to 10%, that's what you should put as a down payment. Okay. The other question I have associated with this, usually I get is ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന closing cost എത്ര ഇതിന് പുറത്ത് വരുന്നത്? എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല. Correct. So closing cost is something that I always make sure that people budget for that too, because people look at down payment as 20% അല്ലെങ്കിൽ 5% അല്ലെങ്കിൽ 10%. All side ഇടും. അത് അറിയത്തുള്ളൂ. But what they don't understand is ഈ process കഴിയുമ്പം at the end you have to budget at least 1.5% of the purchase price as part of closing cost. Now people will ask me ഇതെന്തുവാ ഈ closing cost? എന്താണ് ആക്ച്വലി? എനിക്ക് 100% correct. Closing cost എന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പം legal fees, land transfer tax, property tax that is not paid by the sellers. We don't know if they pay the property tax. And legal fees and any disbursements or anything else extra. So the bank wants to see that 1.5% account on top of the down payment. If it's 5%, 20% or 15%, whatever down payment it is, plus that. Okay. The other thing is actually is a good thing you asked me about down payment. Down payment is where a detail at boom. People ask me either 20% below minimum, how are people getting qualified? The thing is, there's something called mortgage insurance. Mortgage insurance is basically insurance that the bank has to protect them, just in case of the buyer like yourself defaults on a payment. Bankrupt. So basically, if you default or something, that's a backup for them to make sure, just to be on the safe side. So yeah, but it also allows home buyers to not put 20%. It's a win-win for both people. Bank the protection under, but here as a buyer, you also have a opportunity to buy a house for with 5% down. ഇതിനോട് കുറച്ചുകൂടി ചേർത്തിട്ട് ചോദിക്കണം, ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ? 100% credit score. So that's one of the things that when we go for the pre-qualification, one of the questions is based on credit. Okay. It's really important for people to understand credit score monetary and if you actually let it go and you start missing the payments and making late payments, and you utilize the credits up to, let's say, 80-90%, our credit score താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. And what happens is the bank has a certain limit of minimum score വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Okay. So that could be anywhere from 650 to 700 is the minimum score that they need to qualify for 650 എങ്കിലും വേണം. Yeah, that's the minimum. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു,
സോറി ഞാൻ ഈ ഹൗസിന്റെ absolutely, yeah. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ബിൽഡ് ചെയ്യണം, either to buy a car or to buy a house. Yes. Yeah. അല്ലാണ്ട് നമ്മളിത് ആവശ്യമില്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമില്ല. Yeah. സോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാം, അതിനിപ്പോ അത്രയും നത്തിങ് ഒന്നൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല. സോ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പറഞ്ഞു, ഐ ഗോട്ട് ഓൺലി $1,000 ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രം ദ ബാങ്ക്. അപ്പോ ഞാൻ അവരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് 5,000 ആക്കി. അത് നല്ലതാണോ ആക്ച്വലി? Limit, see, the thing is, increasing the limit is one thing. It is a good thing, but at the same time, you have to utilize it and manage it. ഇതിനകത്ത് ആൾക്കാരുടെ കുഴപ്പം വരുന്നത്, they don't know how to manage the credit. What happens is they Exploit keep using. So ഇപ്പൊ 5,000 limit ഉണ്ടെങ്കിൽ 4,000 അല്ലെങ്കിൽ 4,500 വെച്ച് spend ചെയ്യും. And when they have that much of a heavy balance and they're paying minimum payment ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു $23 അല്ലെങ്കിൽ $25 per month കൊടുക്കുമ്പോൾ, it doesn't really improve their credit score. അങ്ങനെ Yeah, exactly. It'll be stabilized for the most part. So, in order to improve the credit score, you have to start making bulk payments. Adnala, സോ ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ഒരു 1,000 ബിഗിനേഴ്സിന്, beginners. ഒരു 1,500 വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഒതുങ്ങും. Correct. That's the biggest thing. You have to be able to control it. I'll give you another example. If you get $5,000 from, let's say, one of the banks, and then $5,000 from, let's say, American Express, I'm going to 10,000 limit on that. But if you're not even using it, I'll tell you the opposite now. If you don't use it and you have, let's say, $0 on it, the bank knows that you don't know how to manage credit. അതും നെഗറ്റീവ്. That's what I'm saying. The people don't understand the other side. കാര്യമില്ല. വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. So that's one thing that I educate, especially immigrants വരുമ്പം, that's the mentality is, ഈ limit is good, but they don't want to use the card. Our debit card പോയി purchase ചെയ്യും. So what happens is when we go and take the file and bring it to the back office and they're like, hey, this is the file and this is how we want to do it. They come back and say that, Renju, ഈ credit bureau നോക്കുമ്പോൾ it's extremely thin. So how should I lend you $300,000, $500,000 ഇപ്പോൾ 10,000 ലിമിറ്റ് മാനേജ് ഒക്കത്തില്ലെങ്കിൽ, how will I be able to manage? How will I be able to manage 500,000? He's scared how to use the 10,000. Correct. 10,000 use scared ആണെങ്കിൽ, why am I giving you $500,000? അത് ഇച്ചിരി, it's a bit more riskier. Exactly. So what I tell people is, be careful with managing credit. So what I do is I plan for the future too. ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കും, but then I also ask you the question, what is your next step? ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് വാങ്ങിച്ചു, that's usually a starter home, and a lot of people say that, Renju, the cherry vidai poi or condo, that's my limitation, or my townhouse. I really want to buy the detached house in the future. Ipre plan idale okatollu for you to be able to afford that in 3 years or 5 years time or 10 years time. But in that, the biggest thing is, if you talk to an advisor, there's so many ways you can refinance, take out the equity and use it as a down payment. See, I don't want to get into the jargon because I want to make it simple for people. And if they have more questions, I would love to, sit down, chat, or even have a good conversation with them. That's easy. നല്ലൊരു അഡ്വൈസർ ഉള്ളത് എപ്പോഴും നല്ലത്. അതിനാണ് നമ്മുടെ രഞ്ജു നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത്. ഈ എല്ലുണ്ട് എല്ലുണ്ടല്ലോ, നാട്ടിൽ പോയപ്പോ മിക്സറൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചടി കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ആനുവൽ ഇൻകം വെച്ചിട്ടും എത്രമാത്രം അവർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏത് ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനാരിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു 4-member ഫാമിലി, 2 പിള്ളേരുള്ള ഒരു ഫാമിലി, 3 and 5 years എന്ന് വെക്കാം. ആൻഡ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ, അതായത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന്റെ കമ്പൈൻഡ് ഇൻകം ഒരു 100,000 ആണെങ്കിൽ, വാട്ട് ക്യാൻ ദേ അഫോർഡ്? Good question. I get these examples all the time. With that income range, you have a couple of options. You can look at a condo, you can look at a townhouse, you can look at a semi, you can look at a detached. It's all based on either Nokumam, it's all based on the location of the property. See, Mississauga Nokumam or Windsor Nokumam, it's 2 different pricing of different properties. Okay. So, if a 500,000 range in the property is probably worth a lot less in Windsor. Okay. And in Windsor, you might be able to get to the, a semi or something for the same price. That's what you can afford. But when you look at the price, what you can qualify for the $100,000 from household income on again, if you have 2 kids, you should be getting something called child tax benefits. Okay. So child tax benefits is basically the government subsidy. That's what it's a government grant that they give you on a monthly basis to people who have a income in certain threshold. Okay. And we can actually use that
child tax benefits as part of income as well. Okay. So, for example, ഇപ്പം annually ഒരു $5,000 അല്ലെങ്കിൽ $10,000 കിട്ടുവാണെങ്കിൽ for both kids, you can use that and add it to your 100,000 salary. Okay, So അപ്പൊ അത് 100, കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പറയാമെന്ന്. correct. So Okay. 100 will become 110 then. Right, okay. So 110 almost, then you can afford a bit more on top of that. So that's how they qualify you. Again, it's all based on, this is all the child tax benefits is also an exception to income. That's why a lot of people don't know about that. Okay. So that's, not all lenders will take that as well. It's most of the banks will take that kind of option of taking child tax benefits. Okay, okay. And the other thing I want to note is if you have $100,000 income, whether if it's a condo or a townhouse, it's also based on your maintenance fee. So one thing that usually is if it's, let's say you buy a house for $400,000 or $500,000 house, which you can afford with 100,000 salary, and depending on the down payment, even if it's 5 or 10% or 15%, you can still afford that much. But when you talk about the income itself, you can definitely see what you qualify based on, let's say, condo fees or maintenance fee. For condo fees, if $400 anangi, you can probably afford maybe $450 or maybe $400,000 purchase price. But if the maintenance fee is, let's say, $150, $200, then you can stretch it to the $500, $515, $520 വരെ പോയിരിക്കും. Again, it's all based on income and the child tax benefits. That's basically what it is. That's how we do the calculation. അപ്പൊ പുതിയൊരു ന്യൂകമർ കാനഡയിലെ വീട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സബ്സിഡിയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വരുന്നുണ്ടോ? It's actually a good question. Newcomers or even first-time homebuyers, they also get a couple of grants from the government. One of the biggest one is First-Time Homebuyer Incentive Program. So First-Time Homebuyer Incentive Program, when you look at it, it's a government shared equity program. Basically, simplifying it's you are buying a house with the government. They own some percentage of it, but they're also in return they're giving you part of the down payment. If you have 5%, they'll give you another 5%. If you have, let's say, even if it's 5% and you want to add another 10%, they will also give you 10%. It's all based on what you require. Another conditions or there's a couple of guidelines on that, which you can go on the website and on any Canadian government website and see what the requirements are for the first-time homebuyer incentive plan. Okay. That's a good program. The other one is a home buyers plan program. Home buyers plan program is, when you work at a place, they have the opportunity to put money aside for RRSP, retired savings plan. One thing when people contribute money to that, it's going towards retirement. But as a first-time home buyer, you actually have the opportunity to take it out of the bank account, out of the RRSP, and then use it towards your first purchase of a home. So the limitation is you can borrow up to $35,000 per person. So the couple anagi, you can actually borrow $70,000 without paying any penalty or without paying any taxes on it. Okay. The only requirement is within 25 years, you have to pay that money back. That's why the employer is contributing towards that plan. It's for your retirement. Right. So, Okay. and there's another program called First-Time Home Savings Account or FHSA. With that program, you can actually take out $8,000 out of that account, and you can contribute $8,000 per year up to $40,000. The advantage of that is it's tax free. And this is also that the program is for people to contribute towards the down payment of a new house. Okay. And the last one is the GST or HST new housing rebate. So as you can see, this is a new area, new construction area. So when you buy a property, residential property, in a new construction area, so anyone looking for pre-construction and the house is going to be developed in 2-3 years, when they finally close the house, you actually get the HST back or part of the HST back when you file your tax returns. So Adim, you will be forced to pay that HST, but they will reimburse that back once you file your taxes. Okay. അത് pre-construction മാത്രമാണ് Pre-construction മാത്രം. Yeah, it's not for resale, just for pre-construction only. Okay. Yeah. Okay. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ബെനിഫിറ്റ്സിനെല്ലാം എലിജിബിൾ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നാളെ വീട് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ലോ. മേ ബി പ്രീ പ്ലാനിങ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1 year മുന്നെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ ഇതെല്ലാം പോസിബിൾ ആകുള്ളൂ.
അല്ലേ? Yeah, that goes back to the question of pre-qualification. Pre-qualification is just a planning stage. Okay. So even if we're planning today or 6 months or 1 year, 2 years, I have a lot of clients who will plan at least 2 years in advance, and they come to me 2 years later. I'm like, hey, I followed exactly what you want me to do in terms of income, in terms of down payment, in terms of child tax benefits. I understood what documents I need to gather. Okay. And now, let's put it together. Now we go ahead and put an application for a pre-approval. Okay. Now this can be simplified within, in a shorter time of span of time based on when you come to Canada, right? So it's all based on when you want to actually buy a house. ഓക്കെ ദാറ്റ് മേക്ക് സെൻസ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊരു വഴികാട്ടി തരും, ലൈക്ക് രഞ്ജു ഇങ്ങനെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എത്താം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്താൽ വിൽ റീച്ച്. Exactly. അപ്പോ രഞ്ജു, അപ്പൊ ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ തന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഡിയൻസ് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. എനിക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ബെനിഫിറ്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതൊന്നും എനിക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻ. ആൻഡ് ഒരു ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വീട് അന്വേഷിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മോർഗേജിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയൽറ്ററിന്റെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? So the first thing is, I always tell my clients is get your finances correctly done before you start shopping. Right. So either, for example, even if you go buy a car or luxury watch or something, you have to know your finances and see what you can afford before you go out shopping. Right. So that's what I tell people. And also, when you look at the bigger picture, it's only 5 to 7 days that it takes to get a mortgage approval. Right. Because once you do the homework, it's so much more easier. Then you know what you can afford, which neighborhood, are the schools good in that neighborhood. So you have a much better idea of what to look for. It's a little more easier that way. Okay. Because once we get you an approval, you just have to come back with the final documents, which is purchase agreement, deposit slips, and all that good stuff. And then after 3-4 documents are submitted, we'll give you a final approval, and that's it. You're off to go buy a new house. പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പൊ രഞ്ജു പറഞ്ഞ പോലെ വീട് വാങ്ങിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മണിമാനെയാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ രഞ്ജുവിനെ എങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. ഓൾസോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷനും ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്, കമന്റ്സ് എല്ലാം താഴെ കമന്റിൽ അറിയിക്കുക. എന്തെങ്കിലും വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുപോയി. ഇപ്പോ ആൽബർട്ടയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് അവിടെ വീട് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രഞ്ജുനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓർ ആർ യു ഒണ്ടാരിയോ മാത്രമുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ്? No, absolutely. They can contact me anywhere. I can do all the provinces without an issue. അപ്പൊ കേട്ടല്ലോ, കാനഡയിൽ എവിടത്തെ കാര്യം വേണമെങ്കിലും രഞ്ജു ശരിയാക്കി തന്നോളൂ. അപ്പൊ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. ബൈ.